Hi Nana, hope you're having a good day. So today we'll be solving some questions from tangents and normals LAQs. Okay, so let's start. If the tangent at any point P on the curve x power m into y power n is equal to a power m plus n, it's meeting the coordinate axis in E and B, show that AP is to BP is a constant. So I've taken a curve like this. Idi nenu x axis anukunnanu, idi y axis, obviously the origin aindi. Okay, origin 0, 0. Okay, and this is that curve that we're talking about. Point P దగ్గర tangent తీసుకున్నాడు. Let's say point P is x1, y1. ఓకే, ఇప్పుడు మనము ఏం కనుక్కోవాలి? ఏపీ ఈజ్ టు పీబీ ఈజ్ అ కాన్స్టెంట్ అని కనుక్కోవాలి. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఏ అండ్ బీ కదా. ఏబీ కోఆర్డినేట్స్ ఎట్లా కనుక్కోవచ్చు మనము? సో ఇఫ్ వీ క్యాన్ రైట్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ కావాలి. టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ ఆల్రెడీ తెలుసు కదా మనకి. డివై బై డిఎక్స్ కనుక్కుంటాము, స్లోప్ ది అట్ x1, y1. ఓకే, సో dy by dx కనుక్కుంటాము. అండ్ ఆ dy by dx కనుక్కున్నాక వీ విల్ రైట్ y మైనస్ y1 ఇజ్ ఈక్వల్ టు m ఇంటూ x మైనస్ x1. ఓకే, అంతే. అండ్ వన్స్ యూ గెట్ దాట్, ఇఫ్ వీ క్యాన్ రైట్ దట్ ఈక్వేషన్ ఇన్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్. ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ అంటే ఏంటి? x బై a ప్లస్ y బై b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఈ టాంజెంట్ని ఈ ఫామ్లోకి మార్చుకొని మనము x y ఇంటర్సెప్ట్స్ కనుక్కుంటాం. ఓకే, లైక్ దిస్. ఇది a అవుతుంది, ఇది b అవుతుంది. అప్పుడు మన కోఆర్డినేట్స్ ఏమవుతాయి? a, 0 అండ్ 0, b వచ్చేస్తుంది. ఆ తర్వాత మనం సెక్షన్ ఫార్ములా యూస్ చేసి వీ విల్ ఫైండ్ అవుట్, లైక్ యూ కెన్ టేక్ 1:k రేషియో తీసుకొని యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద రేషియో ఆఫ్ AP ఈజ్ టు PB. ఓకే, ఇది మొత్తం ప్రాసెస్ నాన్న. సో లెట్స్ డూ ఇట్ స్టెప్ బై స్టెప్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఆర్ వీ సపోజ్ టు డూ? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ కనుక్కోవాలి. అది కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి? లెట్స్ డూ dy by dx. ఓకే, సో x power m into y power n is equal to a power m plus n అని ఇచ్చాడు. సో we will take UV rule and let's differentiate this. సో x power m into నేను y power n differentiate చేసిన n into y power n minus 1 into dy by dx కదా, it's a different variable, plus y power m into x power m differentiation, m into x power m minus 1. ఓకే, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఇంటూ dx by dx రాసుకోవచ్చు. ఓకే, మనము వీఆర్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ నానా ఈజ్ ఈక్వల్ టు dx by dx, d by dx ఆఫ్ a power m plus n. ఇట్స్ అ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి అటు సైడ్ 0 అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు x power m n ఇంటూ x power m ఇంటూ y power n minus 1 ఇంటూ dy by dx. ఓకే, అండ్ జస్ట్ ఓపెన్ చేసిన బ్రాకెట్స్ ఇంటూ y power n ఇంటూ m ఇంటూ x power m minus 1 ఇంటూ dx by dx అంటే 1 కదా. సో నేను ఏం రాసుకోవట్లే, ఇంటూ 1 కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కోవాలి? dy by dx కనుక్కోవాలి. సో లెట్స్ సెండ్ దిస్ టర్మ్ టు ది అదర్ సైడ్. ఓకే, సో n ఇంటూ x power m ఇంటూ y power n minus 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ m ఇంటూ y power n ఇంటూ x power m minus 1. ఓకే, సో y power n ఐమ్ సారీ, ఇక్కడ ఇంకో dy by dx కూడా ఉంది కదా. ఓకే, ఆల్రైట్. సో dy by dx is equal to minus m into y power n into x power m minus 1 whole divided by n into y power n minus 1 into x power m. ఓకే, ఐమ్ జస్ట్ రైటింగ్ ఒక వేరియబుల్ బిలో వన్ అనదర్. ఓకే, అంటే ఇది ఏమైపోతుందన్న సింప్లిఫై చేస్తే ఇది a power m by a power n ఫామ్లో ఉంది కదా. సో మనము దీన్ని y పవర్ n మైనస్ ఆఫ్ n మైనస్ 1 రాసుకోవచ్చు కదా, ఇంటూ x పవర్ m మైనస్ 1 మైనస్ x పవర్ m మైనస్ 1 మైనస్ m. ఓకే, సో m మైనస్ m క్యాన్సిల్, n మైనస్ 1. సో మనం బ్రాకెట్ ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తే మైనస్ m బై n ఇంటూ y పవర్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 1 ప్లస్ 1 ఇంటూ x పవర్ మైనస్ 1. ఓకే, ఇది dy by dx ఆఫ్ ద కర్వ్. ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి? వీ వాంట్ dy by dx అట్ విచ్ పాయింట్? వీ వాంట్ ఇట్ యాట్ దిస్ పాయింట్ P కదా. సో దేర్ ఫోర్ dy by dx at P would be equal to dy by dx at x1, y1 is equal to minus m by n. సో x y ప్లేస్లో x1 y1 పెడతాం కదా. సో x పవర్ మైనస్ 1 అంటే ఏంటి నాన్న? my by n by x ఇట్లా రాసుకోవచ్చు కదా, అదే రాస్తున్నాం, ఇంటూ y1 by x1.
ఓకే. సో ద స్లోప్ అట్ పాయింట్ పి ఏమొచ్చింది మనకి -m/n ఇంటూ y1/x1 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ కనుక్కోవాలి. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అట్ పి వుడ్ బి ఈక్వల్ టు, మనకి ఇలా స్లోప్ తెలుసు. ఓకే, మన స్లోప్ m is equal to this one minus, okay, I'm writing capital M for no confusion. Slope is equal to -m/n into y1/x1 and మనకి పాయింట్ తెలుసు x1 y1. సో పాయింట్ స్లోప్ ఫార్మ్ ఏంటి నాన్న, y minus y1 is equal to m, అంటే ఇక్కడ స్లోప్ m ఇంటూ x మైనస్ x1 కదా, అంతే. సో ఇది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్. దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాం, బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసి సింప్లిఫై చేద్దాం, ఏమొస్తుందో చూద్దాం. సో ఈ డినామినేటర్ని అటు సైడ్ పంపిస్తున్నాను. సో లెట్స్ మల్టిప్లై ఆల్సో. nx1y మైనస్ nx1y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ my1x ప్లస్ mx1y1. ఓకే, సో ఇది నా ఎక్స్ టర్మ్ కదా, వై టర్మ్ ఎక్కడుంది, ఇది వై టర్మ్. సో xy టర్మ్స్ ఒకటే దగ్గర తెచ్చుకుందాం. I can write my1x plus nx1y is equal to కాన్స్టెంట్ అట్ తెచ్చేసుకుంటాను mx1y1 plus nx1y1. ఓకే, సో ఈ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసేద్దాం. my1x plus nx1y is equal to x1y1 కామన్ తీయచ్చు కదా, ఇంటూ m plus n. ఓకే, సో నౌ ఇది ఒక ఫామ్ వచ్చింది మనకి. ఏ ఫామ్లో ఉంది, ax ప్లస్ by ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఫామ్లో ఉంది. నేను ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ మై ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్. ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ అంటే ఏంటి, x/a ప్లస్ y/b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 చేస్తే మనకి ఈ ఇంటర్సెప్ట్స్ వచ్చేస్తాయి కదా, మనకు అదే కదా కావాలి. వీ వాంట్ దిస్ పాయింట్స్ ఏ అండ్ బి కావాలంటే మనకి ఇంటర్సెప్ట్స్ కావాలి. ఓకే, సో ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్లో ఎలా కన్వర్ట్ చేద్దాము. సపోజ్ మనం దీన్ని మొత్తంగా if we divided by the constant term ఏమొస్తుందో చూద్దాం. ఓకే, సో డివైడ్ చేద్దాం, ఏమొస్తుంది. నౌ లైక్ టర్మ్స్ కదా, స్ప్లిట్ చేసుకుందాము లైక్ ఫ్రాక్షన్స్. my1x బై x1y1 ఇంటూ m ప్లస్ n ప్లస్ nx1y బై x1y1 ఇంటూ m ప్లస్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, సో ఇది నేను ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్లో రాసుకోవాలంటే నేను దీని కింద పంపించవచ్చు కదా, దీని కింద, అండ్ దీన్ని దీని డినామినేటర్ కింద పెట్టేయచ్చు. సో ఇట్ విల్ బీ x1y1 ఇంటూ m ప్లస్ n బై my1 ప్లస్ y బై x1y1 ఇంటూ m ప్లస్ n బై nx1 is equal to 1. సో ఇక్కడ x1 కట్, ఇక్కడ y1 కట్. అంటే వాట్ am I left with, x by x1 ఇంటూ m ప్లస్ n బై m ప్లస్ y బై y1 ఇంటూ m ప్లస్ n బై n is equal to 1. ఓకే, సో వచ్చేసింది నాన్న. దిస్ ఈజ్ ఏ, ఇంటర్సెప్ట్ ఏ, ఇది బి, ఇది 1. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, ఇట్స్ ఇస్ లైక్ దిస్. ఇది ఏ అంటే ఈ పాయింట్ a, 0 అవ్వాలి కదా, అండ్ ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఇది బి అవుతే ఇది ఏం పాయింట్ అవ్వాలి, y యాక్సిస్ మీద 0, b అవ్వాలి కదా, చూసాం కదా స్ట్రైట్ లైన్స్లో. అండ్ దిస్ ఇస్ పాయింట్ పి ఎంత, x1 y1. ఇప్పుడు చాలా సింపుల్ కదా, మనం దీన్ని సెక్షన్ ఫామ్లో అప్లై చేస్తాం కదా. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద రేషియో యాజ్ 1:k. ఓకే, నేను దీని రేషియో 1:k తీసుకొని చేస్తున్నాను. ఏ ప్లేస్లో ఇది ఉంది, బి ప్లేస్లో ఇది ఉంది, చేసేద్దామా. సో పాయింట్ ఏ కోఆర్డినేట్ రాసుకుంటున్నాను. m ప్లస్ n బై m ఇంటూ x1, 0 అండ్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, m ప్లస్ n బై n ఇంటూ y1. ఓకే, p is equal to x1, y1. So I'm saying let p divide ab in the ratio 1:k.
ఓకే, 1:k అంటే మనం యాక్చువల్లీ ఏం ఫైండ్ చేస్తున్నాము, BP/AP ఫైండ్ చేస్తున్నామమ్మా. ఓకే, BP/AP 1:k తీసుకున్నాను, సరేనా. సో వాట్ కెన్ వీ సే, x1, y1 అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ ఫార్ములా x1, y1 ఈ కోఆర్డినేట్స్ అట్ P షుడ్ బి ఈక్వల్ టు, ఇది 1:k కదా. సో ఐ కెన్ సే 1 ఇంటూ ఏ కోఆర్డినేట్, ఏ అంతా x1 ఇంటూ m+n/n ప్లస్ k ఇంటూ x2 0/1 ప్లస్ k, కమా y1కి ఏం రాసుకోవచ్చు, 1 ఇంటూ 0 ప్లస్ k ఇంటూ b కోఆర్డినేట్ ఎంత, m+n/n ఇంటూ y1/1 ప్లస్ k. ఓకే, అంతే, ఇంకా ఈక్వేట్ చేసేద్దాం. x1 is equal to, we'll equate both the x coordinates. x1 is equal to x1 into m+n/n into 1/k+1. ఓకే, x1 క్యాన్సిల్ అయిపోతే we will get m+n is equal to n into 1 plus k కదా. సో నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను బ్రాకెట్, k వాల్యూ కనుక్కోవాలి మనం ఫస్ట్. సో మనకి ఏమొస్తుందన్న, n ఇక్కడ వెళ్తే -n అయిపోతుంది. సో m is equal to nk వస్తుంది. అంటే ఏమొచ్చింది మనకి, m/n is equal to k వచ్చేసింది. ఓకే, అంటే మన రేషియో ఏంటి అట్ దిస్ పాయింట్, మన రేషియో therefore BP/AP is equal to 1:k తీసుకున్నాం కదా. అంటే ఎంత, 1:m/n. BP/AP 1:m/n అంటే ఎంత, 1:m/n అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ n:m కదా. ఓకే, సో AP/PB ఈజ్ అ కాన్స్టెంట్ అని అడిగాడు. BP/AB n:m అంటే AP/PB ఏమవ్వాలి, therefore AP/PB is equal to m/n. ఏంటిది, ఇట్ ఈస్ అ కాన్స్టెంట్, hence proved. ఓకే, ద ప్రొసీజర్ ఇస్ లాంగ్ కానీ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ వెరీ వెరీ ఈజీ. మళ్ళీ చూద్దాం ఫస్ట్ నుంచి. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేసామంటే dy/dx అట్ x, y కనుక్కున్నాం నాన్న, కర్వ్ది కనుక్కుంటే మనకి వాల్యూ వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ రాసుకున్నాం, y-y1 is equal to, అంటే ఇదేం స్లోప్, ఇదేం ఫామ్లో ఉంది, పాయింట్ స్లోప్ ఫామ్లో రాసుకున్నాం. ఓకే, పాయింట్ తెలుసు, స్లోప్ తెలుసు, టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ రాసుకున్న తర్వాత లైక్ ఇది వచ్చింది మనకి, ఇక్కడ వచ్చింది, ఇది వచ్చింది. సో ఇక్కడ నుంచి వీ వాంటెడ్ టు కన్వర్ట్ టు విచ్ ఫామ్, ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్. ఎందుకు కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్కి, బికాస్ మనకి పాయింట్స్ కావాలి, ఏ అండ్ బి పాయింట్స్ కావాలంటే మనకి ఇంటర్సెప్ట్స్ తెలియాలి. సో వీ కన్వర్టెడ్ ఇట్ ఇంటూ ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్. కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి పాయింట్ ఏ అండ్ బి ఇస్ a,0 అండ్ పాయింట్ బి ఇస్ 0,b. అంటే ఇక్కడ ఏ అండ్ బి ఆర్ ది స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి ఇంటర్సెప్ట్స్ అనమాట. అంతే, ఇంకా అన్ని కోఆర్డినేట్స్ వచ్చేసిన తర్వాత జస్ట్ మనం సెక్షన్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. 1:k తీసుకొని యూ ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ k. డైరెక్ట్గా ఫార్ములాలో వాల్యూస్ అప్లై చేయడమే నాన్న. ఓకే, అప్లై చేసిన తర్వాత మనకి k వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. k వాల్యూ వచ్చేస్తే ఇంకా సింపుల్ కదా, m/n వచ్చింది. అంటే AP/PB ఎంత అవ్వాలి, AP/PB ఉల్టా అవ్వాలి బేసిక్లీ కదా. లైక్ మనకి BP/AP వచ్చింది 1/m/n. సో AP/BP is m/n. అంటే ఇది కాన్స్టెంట్ అని ప్రూవ్ చేసేసాం, అంతేనా. ఓకే, లెట్స్ లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. If the tangent at any point on the curve x^2/3 plus y^2/3 is equal to a^2/3, it intersects the coordinate axis and E and B. Show that the length of AB is a constant. Okay, so again this is easy, same last problem చేసినట్టే, but instead of the entire procedure we have a smaller procedure. So ఇలా curve వెళ్ళింది at a point, ఇది P అనుకుందాం. Okay, x1 y1, it is intersecting this coordinate axis at A and B. Okay, so ఇది AB. Now you have to prove that this length AB is a constant. Okay, so what we will do is we will write the equation of the tangent. We will find the dy/dx of the curve at x1 y1
Okay, and then you will get the length of the equation of tangent raskundamu. Our equation we will convert in this form. X by a plus y by b is equal to 1 ki convert chedam. Okay, slope intercept form lo raskunte idi manaki a vastundi and this is the y intercept b. Then what we can do is this point will become a comma 0, this point will become 0 comma b. How will you get the length of AB? We will use the distance formula between 2 points. In this case, distance between A and B is just a minus 0 whole square plus b minus 0 whole square కాబట్టి root over a square plus b square చేస్తే మనకి AB distance వచ్చేస్తుంది. Okay, so this is the process. Let's start doing it. First we have to find the dy by dx of this curve. Curve equation ఏమి ఇచ్చాడు? X power 2 by 3 plus y power 2 by 3 is equal to a power 2 by 3. Okay, so let's differentiate it. చేస్తే ఏమవుతుంది? 2 by 3 into x power 2 by 3 minus 1 plus 2 by 3 into y power 2 by 3 minus 1 into dy by dx. Correct? Is equal to dy by dx of a power 2 by 3 is a constant, is equal to 0. Okay, so what will this become? 2 by 3 common ECH kada, and then we can cancel it out. Alright, so this will become x power minus 1 by 3 plus y power minus 1 by 3 into dy by dx is equal to 0. Okay, so from this we have dy by dx is equal to minus x power 1 by 3 by minus 1 by 3 by y power minus 1 by 3. So ఈ మైనస్ లో పోవాలంటే ఏం చేయాలి నాన్న? Shall we do the reciprocal? అంటే dy by dx is nothing but I can write minus of y power 1 by 3 by x power 1 by 3. I can do this, right? 1 by 3 అంటే ఏంట్రా? Cube root. So cube root of y by x. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు? We have to find out the dy by dx at which point? At point x1 comma y1. At point p కదా మనం కనుక్కోవాలి. So let's do that. Okay, so dy by dx at point p x1 comma y1 is equal to minus cube root of y1 by x1. Okay, now what do we have to find out? We have to find out the equation of tangent. So this is the slope. How do we find out the equation of tangent now? We'll write a point slope form. Itla oka line find out cheyalante din slope manaku telusu. M is equal to minus y power 1 by 3 by x power 1 by 3 undi. This is the point x1 y1. So equation of slope ఏంటన్నా? y1 y minus y1 is equal to m into x minus x1 కదా. So ఇదేంటి? Equation of tangent at p. Okay, so అంతే. y minus y1 is equal to m ఎంత? Minus of y1 power 1 by 3 by x1 power 1 by 3 into x minus x1. So let's take that on the other side and simplify. ఏమవుతుంది చూద్దాం. So x1 power 1 by 3 into y minus y1 into x1 power 1 by 3 is equal to minus y1 power 1 by 3x plus x1 into y1 power 1 by 3. Okay, so x terms y terms oka chota raskunam, constant inko chota raskunam. So this will become y power 1 by 3x plus x1 power 1 by 3y is equal to x1 y1 power 1 by 3 plus y1 x1 power 1 by 3. Correct కదా? And so now what we can do? ఇప్పుడు మనకి we want this, ఇప్పుడు మనకి ax plus b ఫామ్ లో వచ్చింది కదా. ax plus by is equal to c ఇలా ఒక ఫామ్ లో వచ్చింది. I want to convert this equation to a ఫామ్ కావాలి మనకి, ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ కావాలి. We want it in x by a plus y by b is equal to 1 ఫామ్ కి తీసుకురావాలి. అంటే మనం ఏం చేద్దాము? ఇది మొత్తం మనం ఫస్ట్ c తో డివైడ్ చేసామంటే ఈ రైట్ సైడ్ ఫస్ట్ 1 అయిపోతుంది, ఆ తర్వాత టర్మ్ స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు. కరెక్టా? Alright, so let's try to write this in intercept form ki. Let's convert it. Okay, so y1 power 1 by 3 into x plus x1 power 1 by 3 into y is equal to x1 y1 power 1 by 3 plus
y1 x1 power 1 by 3. Let's divide the whole thing by x1 y1 power 1 by 3 plus y1 x1 power 1 by 3 మొత్తం డివైడ్ చేద్దాం ఇట్లాగా. ఓకే, and so this will become y1 power 1 by 3x by x1 y1 power 1 by 3 plus y1 x1 power 1 by 3, and we will split this. ఇక్కడ x1 y1 ఉండాలనుకుంటా. ఓకే, y1. ఓకే, ఫైన్. x1 power 1 by 3y by x1 y1 power 1 by 3 plus y1 x1 power 1 by 3 is equal to 1. Okay, now I have a small thing. ఇక్కడ మనము ఏదైనా కామన్ తీయచ్చా నాన్న? Let's see if we can do one thing. ఒక నిమిషం. ఇక్కడ డినామినేటర్లో let's see if we can take, సపోజ్ మనము x1 పవర్ 1 by 3 y1 పవర్ 1 by 3 కామన్ తీసామే అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? దిస్ విల్ బికమ్ x1 పవర్ 2 by 3. x1 పవర్ 2 by 3 అవ్వాలి, ఎందుకంటే x1 పవర్ 1 by 3 x1 పవర్ 2 by 3 మల్టిప్లై చేస్తే ఐ షుడ్ బి గెటింగ్ 3 by 3. ఓకే, వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ ఇస్ ఇక్కడ పవర్ 3 by 3 ఇట్లా రాసుకుంటున్నాను నాన్న. ఓకే, ఈ 3 by 3లో ఒక 1 by 3 తీసేస్తే బయటికి ఎంత మిగులుతుంది? 2 by 3 కదా. దట్స్ వాట్ ఐమ్ డూయింగ్. ప్లస్ ఇంకా కూడా y1 పవర్ 2 by 3. ఓకే, ప్లస్ ఇక్కడ ఏంటి x1 పవర్ 1 by 3 y బై, ఇక్కడ కూడా అలాగే కామన్ తీద్దాం. x1 పవర్ 1 by 3 ఇంటూ y1 పవర్ 1 by 3 కామన్ తీస్తే ఐ విల్ బి లెఫ్ట్ విత్ x1 పవర్ 2 by 3 ప్లస్ y1 power 2 by 3, and this is equal to 1. ఎందుకు కామన్ తీస్తున్నాం మనం ఇలాగా? why? Because మనం నెక్స్ట్ ఈ టర్మ్ని కింద రాసుకోబోతున్నాం. x by a y by b ఫామ్లో కావాలి కదా. సో దిస్ విల్ బికమ్ x by x1 power 1 by 3 into y1 power 1 by 3 into x1 power 2 by 3 plus y1 power 2 by 3 by y1 power 1 by 3 plus y by ఈ మొత్తం x1 power 1 by 3 into y1 power 1 by 3 into x1 power 2 by 3 plus y1 power 2 by 3 whole divided by ఇంత x1 power 1 by 3. This is equal to 1. ఇప్పుడు నాన్న ఆబ్వియస్లీ యూ కెన్ సీ దట్ ఈ టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కదా. ఏ టర్మ్స్? ఈ y1 పవర్ 1 by 3 y1 పవర్ 1 by 3 x1 పవర్ 1 by 3 x1 పవర్ 1 by 3 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. నౌ లెట్స్ సీ ద క్వశ్చన్. క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాడు? లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్. ఇట్స్ గివెన్ దట్ x1 పవర్ 2 by 3 ప్లస్ x power 2 by 3 plus y power 2 by 3 is equal to a power 2 by 3. Now you know that x1 comma y1 lies on this curve kada. Point P lies on the curve given. Therefore, enti x1 power 2 by 3 plus y1 power 2 by 3 is equal to a power 2 by 3. కరెక్టే కదా. ఇప్పుడు మనం కింద మన ఈక్వేషన్లో ఏముంది చూడండి. లుక్ ఎట్ దట్. x1 power 2 by 3 plus y1 power 2 by 3 ఏమనుకున్నాం? ఇది a power 2 by 3 ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో ఇచ్చేసాడు మన గివెన్ డేటాలో. సో వీఆర్ జస్ట్ రీప్లేసింగ్ దట్. అంటే ఇది ఏమైపోయింది? x by x power 1 by 3 into a power 2 by 3 plus y by y1 power 1 by 3 into a power 2 by 3 is equal to 1. ఓకేనా? సో మనకి ఇది ఏ ఫామ్లో ఉందమ్మా? x by a plus y by b is equal to 1 ఫామ్లో ఉంది, వేర్ a and b are our intercepts కదా. సో మనకి ఇంటర్సెప్ట్స్ వచ్చేసాయి. ఇంటర్సెప్ట్స్ వచ్చేసాయంటే ఏంటి? ఇది a, 0 పాయింట్, ఈ పాయింట్ ఏంటి? 0, b పాయింట్. ఓకే, ఇది a, ఇది b.
సో ఆ పాయింట్ చూసుకోండి 0, A, A, 0 అండ్ 0, B. ఇప్పుడు వాడు ఏమనుకుంటున్నాడు, మనకి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ 2 పాయింట్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏం చూస్తాం మనము, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square కదా, distance between any 2 points. కరెక్ట్ కదా. సో అదే మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. x2 ప్లేస్లో ఇఫ్ యూ టేక్ ఇది x1 y1, ఇది x2 y2 అనుకుందాం. అప్పుడేమైపోతుంది, దిస్ ఇస్ గోనా బికమ్ a minus 0 whole square అంటే a square plus y2 ఎంత 0 minus b whole square nothing but b square. ఓకే, అంతేనా. a ప్లేస్లో ఏముంది, x1 1/3 ఇంటూ a power 2/3 whole square ప్లస్ ఇక్కడ y1 power 1/3 ఇంటూ a power 2/3 whole square. ఓకే, సో లెట్స్ ఓపెన్ ద బ్రాకెట్ అండ్ see is equal to under root x1 power 2/3 into a power 4/3 రాసుకోవచ్చా, ప్లస్ y power 2/3 into a power 4/3 రాసుకుందాం. సో ఈ రెండు టర్మ్స్లో మనం ఏం కామన్ తీయచ్చు నాన్న, we can take out a power 4/3 కామన్. సో a power 4/3 కామన్ తీస్తే x1 power 2/3 plus y1 power 2/3. And we know that again this is equal to a power 2/3 as per the question into a power 2/3. అంటే ఇక్కడ ఏమొచ్చేసింది మనకి, a power m into a power n, a power m plus n. Okay, so that is nothing but a power 6/3 అంటే ఎంత, a square. a square అంటే తీసేస్తే ఎంత నాన్న, a అంతే కదా. సో ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ AB, లెంత్ ఆఫ్ AB ఎంత వచ్చింది, a. దేర్ఫోర్ ఏమడిగాడు క్వశ్చన్లో, ప్రూవ్ దట్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ AB is constant, length of AB is a constant అని అన్నాడు. సో ద టాంజెంట్ ఇచ్చాడు, టాంజెంట్ at any point is intersecting the coordinate axis. ఓకే, and then you have to prove the length of AB is constant. అదే కదా మనకు వచ్చింది. ఓకే, అన్ని సాల్వ్ చేసుకున్నాక at the end this is what we got that the length of the tangent is a units. Therefore length of AB is equal to a units, which is a constant. Okay, that's it ma, it's quite simple. Shall we just quickly give a overview ఏం చేసామనేది. సో ఫస్ట్ టాంజెంట్ తీసుకున్నాము, టాంజెంట్ at P. ఓకే, యూ కెన్ రైట్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఫస్ట్. P లైజ్ ఆన్ దిస్ కర్వ్ కాబట్టి x1 power 2/3 plus y1 power 2/3 is equal to a power 2/3. ఇది అయిపోయిన తర్వాత dy by dx at x1 y1 చేసుకున్నాం. ఓకే, డిఫరెన్షియేట్ ద కర్వ్, సబ్స్టిట్యూట్ x1 y1, మనకి ఇది వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్లోప్. Okay, and then once you got the slope we will write equation of tangent. Okay, ikkada tangent form is in point slope form. Okay, point slope form tho we converted into intercept form. Intercept form అంటే ఏంటి, x by a plus y by b is equal to 1 కి మనం కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. కన్వర్ట్ చేసుకునేటప్పుడు కామన్ తీసుకుంటే we will get x power 2/3 plus y power 2/3. this is nothing but a power 2/3 ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1. సో ఇది మనం ముందరే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు, ఇంత దూరం పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ బిఫోర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఎందుకు, ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 x1 power 2/3 plus y1 power 2/3 is equal to a power 2/3 కాబట్టి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా సింపుల్ కదా నాన్న, మనకి కోఆర్డినేట్స్ ఏ అండ్ బి కోఆర్డినేట్స్ వచ్చేసింది. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా అప్లై చేసేసి మనకి లెంత్ ఆఫ్ ద లైన్ సెగ్మెంట్ వచ్చేసింది, ఏబి లైన్ సెగ్మెంట్ a units, విచ్ ఇస్ అ కాన్స్టెంట్. అంతే.